Citizens of Israel, we are at war, not an operation, not an escalation, a war. Baturage ba Israeli turi mu ntambara, ntabwo ari operation, ntabwo ari amakimbirane n'umwuka mubi, turi mu ntambara. Hamas launched a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. Muri iki gitondo Hamas yateye mu buryo butunguranye kandi bubi cyane igihugu cyacu cya Israeli ndetse n'abaturage bacu. Against the state of Israel and its citizens. Ikintu cya mbere nategetse ni ukuvanaho ibikoresho byose by'umwanzi waduteye. First of all, I instructed to cleanse the settlements of the terrorists who had infiltrated. Ino ni operation yahise itangizwa n'ubu biracyarimo kuba. Nategetse kandi ko ingabo zacu zitegura ku buryo zigiye kurwanya uyu mwanzi mu buryo bwatigeze amenya na rimwe. War with a strength and scope that the enemy had never known. Umwanzi azishyura ikiguzi kidasanzwe, hanyuma kandi muri aka kanya nasaba abaturage mwese kuza kumvira ndetse no gukurikiza amabwiriza muza guhabwa n'igisirikare. I call on all citizens of Israel to strictly obey the instructions of the army. Turi mu ntambara, intambara rwose tugomba gutsinda. We are in a war and we win it. Niryo jambo rya mbere Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yahise atangaza nyuma y'igitero cy'umutwe wa Hamas uvuga yuko ari umutwe wa gisirikare ariko kandi ugafatwa n'ibihugu byinshi nk'umutwe w'iterabwoba. Aha rero Netanyahu mu masaha make nyuma y'icyo gitero yarimo abwira abaturage kwitegura ibiri buze kuza kuba byose, we yise intambara ikomeye. Kugeza ubu makuru agezweho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamaze kugira icyo atangaza kuri no ntambara. In the face of these terrorist assaults. Umuvugizi wa kino gisirikare nawe yamaze kugira ibyo atangaza. We'll be going after Hamas targets. They are responsible for this event. Ndetse kandi n'umukuru w'uyu mutwe wa Hamas nawe yagize icyo atangaza ku mpamvu zabateye gutangiza bino bitero kuri kino gihugu cya Israeli. I think we need all the international community to help us. Ikaze mu makuru yose agezweho none hakuri no ntambara, aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ku munsi wo kuwa gatandatu ibingibi byose nibwo byatangiye. Militaries taken by surprise by Hamas, a militant group kept the... Mu buryo bigaragara yuko bwabayemo kwitonda cyane ndetse no gutegura gahunda zabo neza. Aba bateye Israel bo muri Palestina batari na benshi kuko baciye kuri runo ruzitiro gusa babarirwaga hagati ya 40 na 80 bakoze ibidasanzwe maze bambuka umupaka usanzwe urinzwe cyane hagati ya Israel ndetse na Gaza ya Palestine. Ibi kandi bikabyara nakozwe ari nako ku rundi ruhande abandi bo muri uno mutwe nabo uyu mutwe nyine wa Hamas barimo batera ibisasu bya rokete barurwa mu bihumbi byarimo biterwa biva muri Gaza birimo biraterwa mu majyepfo y'igihugu cya Israel. And what is a surprise is the capability of Hamas. Aho byatewe mu mijyi irindwi ya kino gihugu cya Israel harimo na Tel Aviv. Mu busanzwe aba bagabo bakoze bino bitero nta nubwo ari benshi cyane kuko bari hagati ya 200 ndetse na 300. Mu busanzwe kino gitero ntabwo cyari kitezwe na busa kuko ari hashize igihe hari umwuka mwiza ugereranyije n'imyaka yabanje ndetse hari umutekano cyane ko bino bitero byabereye ari ahantu hasanzwe harinzwe cyane ku butaka ku ruzitiro rw'uno mupaka. Bano barwanyi ba Hamas baciye hano ku ruzitiro anga baciye na ahantu hasanzwe harangwa n'umutekano bikomeye ndetse hagaragara za kamera. Hari kandi ibyuma byo ku butaka bitahura yuko ibikorwa runaka birimo birahabera ndetse hano hakaba n'amaronda ahoraho ya gisirikare. Uru ruzitiro kandi rukaba runariho uburinzi bw'insinga z'amashanyarazi. Hano hantu hakaba hafatwa nka bariyeri ikomeye yari isanzwe ifite akazi gakomeye mu kurinda amakimbirane hagati y'impande zombi. Nyamara ariko bino byose ntabwo byabujije no mutwe wa Hamas kuwa gatandatu kuhaca, aho bamwe muri hano barimo barahasenya bavugaga ijambo rizwi cyane kuri bo ari ryo Allahu Akbar. Aho bano bakoresheje imodoka ya tingatinga maze basenya binjira ari nako baca kuri n'uruzitiro rw'amashanyarazi maze binjira muri Israel. Ubwo kandi ku rundi ruhande ntabwo ari bino gusa kuko izindi ngabo za Hamas nazo zaje zinjira muri kino gihugu zinyuze mu nyanja ndetse no mu bikoresho bya siporo. Ibi ngibi bisanzwe bikoreshwa mu kumanukirwaho uvuye mu kirere, bya bindi bisanzwe biteye nk'umutaka. Ni ibintu byatunguye cyane Israel kuko yari kiri mu minsi imwe n'imwe yaho ikomeye abayahudi benshi bizihiza. Ikindi kandi kino gihugu gisanzwe kizwiho ubutasi bukomeye guterwa bitunguranye gutya. Ni ibintu byerekanye yuko Hamas yakoranye kino gitero ukwigengesera kudasanzwe mu by'umutekano ujyanye n'imikorere ku ruhande rwayo.
nanone kandi ikindi kiranga kitakwibagirana n'uburyo kino gitero cyabaye ku isabukuru y'imyaka 50 ishize habaye n'ubundi ikindi gitero cyatunguranye cyabaye gikozwe n'abanzi ba Israeli abo nyine b'icyo gihe ni intambara yiswe Yom Kippur yo mu mwaka w'1973 nayo bayi mu kwezi kwa 10. Muri no video hagaragara bamwe mu baturage ba Israeli barimo barabyina batazi bigiye kuba. Gather young people from across Israel, a carefree crowd. They have no idea of the horror about to erupt. Gusa nyuma y'iminota mike cyane bagaragaye biruka barimo bararaswaho bikomeye. Images posted on social media show people running for their lives. Abandi basore b'umutwe wa Hamas aha bagaragaye batwara bamwe mu banya-Israeli nk'imbohe. Aba nabo batakamba bati mutatwica. Uyu mukobwa uri kuri moto utwawe nk'imbohe abarimo aragenda avuga ati nimuze kunyica. Don't kill me, she pleads. Hirya uyu nguyu ugaragara n'umukunzi we. Noah Agamani and her boyfriend Avinatan are both taken captive. Uyu nguyu ni umubyeyi w'uno mukobwa, uyu mukobwa akaba yitwa Noah. Uyu mubyeyi wati I asked to see the video. Nasabye yuko banyereka video maze kuyibona mbona niwe n'umukobwa wanje. And then I saw that it was definitely her. Nahoraga murinda ariko kuri no nshuro ntabwo byakunze yarafite ubwoba bwinshi cyane. She was so scared, so frightened. Uyu nawe yitwa Shan n'undi mukobwa watwawe ubujyago wavanywe kuri kino gitaramo. Also taken from the festival, Shani Luke, a tattoo artist from Germany. Abo muryango we n'agahinda kenshi bavugaga bati n'umwana wacu. I ask you to send us any help or news. Uyu nawe yitwa Jack yaburiwe irengero aho nawe yasanzwe muri kino gitaramo. Jake Marlowe's family and friends are also desperate for news. Munzira ugana aho bino birori byari byabereye nuko nguko hameze. On the road next to where the festival was taking place, the aftermath. Abari bari muri zino modoka ni inkuru zabasha kumvikana cyane ko kugeza ubu hamaze kubarwa barenga 1000 bamaze gutangaza yuko bishwe ndetse biranavugwa yuko ino mibare ishobora gukomeza kwiyongera. Uyu ni umunyamakuru wigenga muri Israeli yitwa Gideon Levy ati I don't remember Tel Aviv in this situation for many years. I just ntabwo nibuka Tel Aviv iri mu bihirimo kuri ubu rwose yarashize igihe kinini cyane ibintu byose birafunzwe kuri ubu amaresitora amakafe byose byahagaze. Restaurants, cafes, everything is locked down. Ikindi kandi hari ubwoba bwinshi ko ibingibi biribuze kuza kwiyongera. Of surprise, of shock and of fear from what is still expected to happen. Ati of Israeli arrogance, of the feeling that Israel can do whatever it wants. Abanya-Israeli bishyizemo yuko ntacyo batakora ariko ntabwo ari byo. Ubu bwemezi bwabo ntabwo bukwiye na gato kuko ibingibi ni umujinya mwinshi ku banya-Palestine kandi abantu babasha kubumva. Israel ntabwo ijya yumva yuko yakosheje habe na gato. Ibintu byose yakoze nta na kimwe ijya yumva yuko ari ikosa kandi nanone ikanashyigirwa cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Israel nayo igakomeza kwiyemera. The arrest for the attacks, for the killings of innocent civilians in the West Bank. Gideon Levy agaruka kuri bino bitero bya ino ntambara ati twese tuzi ubushobozi bwa Shin Bet urwego rw'ubutasi rwa Israeli ubu ngubu bukorera imbere mu gihugu. Tuzi kandi ubushobozi bwa Mossad urwego rw'ubutasi bwo mu mahanga bwa Israeli yewe tuzi n'ubushobozi bwose bw'igisirikare cya Israeli. Mu by'ukuri rero biteye kumirwa ukuntu nta n'umwe muri bo wabashije kubona yuko kino gitero cyari kiri hafi kuba. Biranatangaje cyane yewe niba bari babizi kuba barananiwe kugira icyo babikoraho. What is a surprise is the capability of Hamas, not their intentions. Utekereje kuri ibi uyu munyamakuru yavugaga wahita wibaza ngo nubuhe butwari cyangwa se ubuhe buhanga Hamas yakoresheje mu gutungura igihugu cya Israeli. Ikindi kandi niki bavuga kuri bino bitero. Uyu yitwa Gazi Hamad n'umuvugizi w'umutwe wa Hamas uri inyuma ya bino bitero mu gihugu cya Israeli ati I think we as a Palestinians we are fighters for freedom, for dignity and for prosperity. Twebwe nk'abanya-Palestina icyo turimo kurwanira ni ubwisanzure n'icyubahiro ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange nicyo turimo kurwanira nta kindi. So we are fighting for the future of our people. It is enough for us
n'ahazaza heza abaturage bacu. Ati nk'abanyapalestina rero kubaho mu bufungwa imyaka irenga 75 yose, The occupation for 75 years, and it is a time now for the international community. Kino ni igihe ku isi yose ko wumva yuko igihe kigeze, maze bakumva inkomoko y'amarira n'agahinda n'ibibazo byose byacu birimo kumera nk'imfungwa kandi mu gihugu cyacu. Understand that the source of all evils and pains and tragedy is occupation. Ndatekereza yuko ahubwo twakabaye dufashanya n'ibihugu mpuzamahanga byose bikatwumva, tukareka gukomeza kubaho nk'abafunzwe, ahubwo tugasubizwa ibyacu. To help us to end this occupation and to give the Palestinian to establish their state. Rero tuzishyura ikiguzi cyose birumvikana. Ikindi kandi ntabwo dutinya Israel na gato. Ubu ngubu bari muri Gaza, baduteye, barimo barica abaturage bacu, barimo barasenya inyubako byose bishe, nta na kimwe Israel itarimo kwangiza. In Gaza, they are killing, they are destroying buildings and towers. Uyu munyamakuru waganiraga n'umuvugizi w'umutwe wa Hamas ati, have a situation where Palestinian gunmen are apparently roaming the streets. Ariko hari amavideo yerekana abanya-Israeli batwarwa bunyago, baterwaho ibisasu kandi ari abasivile. Ibi ngibi wabibonera ubusobanuro? There's no justification for that, is there? Gazi Hamadi ati, we have about 200 people working. Ariko kuki barimo kwita gusa ku buzima bw'abanya-Israeli, ukubera iki batarimo kwita ku bw'abanya-Palestine? Abantu bamaze kwicirwa muri Gaza ku bw'ibisasu by'abanya-Israeli 99% n'abaturage kandi b'abasivile. 99% of them are civilian, children and women, and in the last 10 years abagore n'abana, abakecuru n'abasaza. Hanyuma kandi mu myaka itarenga 10 ishize, abanya-Palestina barenga 10,000 barishwe hano muri Gaza. More than 10,000 people, Palestinians were killed here in Gaza, and most of them are civilians. Kandi bino byose byakozwe n'abanya-Israeli, abo bose bari abasivile. Yakomeje agira ati, twebwe tugendera ku mategeko ya Islam, ntabwo rero tugambiriye kwica abasivile, ariko iyi ngiyi ni intambara. Kandi Israel yatweretse neza yuko irimo gutwara ibintu. Aba baturage bacu se bo ntabwo ari abantu, kuko irimo kwita ku banya-Israel gusa, ntabwo abacu bari abantu, ntabwo ari abantu. Take care about the Palestinians. No one take care every day. That you know that since the beginning of this year. Twiteguye intambara cyane rwose, kuko ubuzima bwacu n'ubundi bwahoze ari intambara. Abanya-Israel kumva yuko bakwiriye gukora ibyo bakora byose, kandi ngo bikaba mu burenganzira bwabo, ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri. Abandi basesenguzi kandi bavuga yuko bitangaje cyane kuba igihugu nka Israel kimwe mu bifatwa nk'ibyambere bifite inzego z'ubutasi zagutse kandi zikomeye cyane. Ibyo biniyongeraho yuko zishyirwamo amafaranga menshi, cyaterwaho bino bisasu, bati ntabwo ari ibintu bisanzwe. Iki gihugu cya Israel niba utabizi gifite abantu bagiye amakuru bamaniye ku mitwe y'abanya-Palestina benshi, ndetse ntabwo ari hano gusa, no muri Libani na Syria n'ahandi. Mu gihe cyashize Israel yagiye ikora ibitero byakozwe mu gihe cyanyacyo kandi bitunguranye, maze irica abantu bakomeye b'intagondwa kubera gusa yabaga izi neza ibyo bagiye gukora bitari mu nyungu za kino gihugu. Rimwe na rimwe kandi Israel yagiye ikora ibitero yakoresheje indege zitarimo abapilote zizwi nka drone, bamanika bayo bakanakora akazi gakomeye, bakanashyira ibyuma bishyirwa ku modoka cyangwa se ku bindi bice kugira ngo bibashe kumenyekana aho biherereye, bizwi nka GPS. Aho ndetse rimwe na rimwe Israel yagiye inakoresha telefone ngendanwa ziturika nk'ibisasu. Birashoboka yuko rero hano ari uburakari bwose bwa Israel burimo burava, kutabasha kwiyumvisha neza uko bino byagenze ngo maze ntibibashe guhagarikwa. Uyu ni Lieutenant Colonel Richard H, umuvugizi w'igisirikare cya Israel, ati, where Hamas basically unleashed a combined offensive on Israel with a massive salvo of rockets. Ibyabaye ntabwo ari ibintu bisanzwe. Hamas yateye ibisasu bya rockets mu baturage, ntabwo yaje gusa irimo kureba aho basirikare bari, yaje itera abakecuru bacu. Aho uretse kwica abantu, yanateye igihugu gifite ubusugire. No focusing on military targets, they moved into the communities surrounding the Gaza Strip, targeting families, grandmothers. Iki ngiki rero ni ikintu kitari kiteguwe habe na gato. Bateye kandi ahantu harimo kubera ibirori hafi ya Gaza. Rero intego yacu ya mbere ni ukugarura umutekano n'amahoro hano. Igisubizo cyacu kiraza kuba kibi cyane. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Israel yarimo abazwa niba bino bitero byabo bitarimo kwica abaturage b'inzirakarengane muri Gaza. Well, how can the collateral damage, as you put it, be minimal when Gaza is so congested? Uyu muvugizi w'igisirikare cya Israel ati,
iyo Gaza iza kuba ituje ntabwo twari kuba twagiyeyo cyangwa se nanone twakoze ibyo twakoze. We wouldn't have gone or done what we're doing. Ntabwo turimo kwerekeza ibitekerezo byacu hamwe na bino bitero ku bantu bitareba cyangwa se ku baturage b'inzirakarengane. Twebwe turimo gutera aho Hamas iri, nibo bateje bino byago byose birimo kuba. Reka rero twizere yuko ingaruka kuri abo batarimo ziri buze kuza kuba nkeya, ariko rwose turaza gusubiza kandi mu buryo bukomeye cyane, uburyo budasanzwe, kuko nyine ni intambara kandi ikomeye. Hopefully the collateral damage will be minimal, but we will respond severely. Umunyamakuru mu kugerageza kumubaza uburyo abantu batuye muri Gaza mu bucucike kandi benshi cyane ko basanzwe barenga miliyoni 2 uko biri buze kuza kugenda, kandi harimo n'abana, amubaza niba bari buze kuza gutandukanywa. There's so many people, more than 2 million people living in a tiny space. You can't distinguish between civilians and military targets there, can you? Lieutenant Colonel Richard H, umuvugizi w'igisirikare cya Israel, ati ntabwo ibyo ngibyo ariyo nkuru turiho nonaha, ubyumve ntabwo ari Israel yatangije bino, ni Hamas, Palestine yabitangije. That's not the story right now. Right now Israel is now under attack. Mu buryo bubabaje rero, nubwo atari bo turimo kurwanya, ariko abaturage ba Gaza birumvikana bari buze kuza kubihomberamo, kandi bitandukanye n'abanyepalestine bo bashaka kwica buri muyahudi wese babonye. Twebwe turimo gutera abari kuturwanya ndetse n'abatangije bino bitero, abari buze kuza kubigenderamo. Rero birababaje, ariko nyine ni intambara nta kundi. Kugeza muri kano kanya ni nako koko bino birimo kugenda, kuko kugeza ubu ngubu tuvugana ahantu hamwe hava amashanyarazi acanira Gaza, no kuvuga muri Palestine. Umuryango w'abibumbye UN watangaje ko mu minsi mike cyane hashobora kubura umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ihongere no kwaka. Kubura kw'amashanyarazi rero ukaba gushobora gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga, cyane cyane nk'ibitaro byinshi byatangiye kubura ikoranabuhanga risanzwe rifasha abantu. Kano gace ka Gaza kandi gatunze uguhanini n'amashanyarazi ava muri Israel, aho kuva kuri kino cyumweru Israel yahagaritse ibyo guha kano gace amashanyarazi nyuma y'uko kino gitero cyahise gituma hatangwa itegeko na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, wavuze ko amashanyarazi atari ngombwa yuko bakomeza kuyatanga. Yewe na mbere y'ino mirwano, abatuye Gaza bari basanzwe bagowe cyane no kubona amashanyarazi. Kugeza ubu ngubu tuvugana kandi mu gihe ibingibi Netanyahu yisi intambara bigikomeje, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje yuko ari inyuma y'igihugu cya Israel, kandi ko nta Israel iri buze kuza kuburana Amerika. Joe Biden ati, The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku ruhande rwa Israel, nta na rimwe tuzigira tubatererana habe na rimwe. Turafasha kubona ibyo bakeneye byose muri bino bihe kugira ngo bakomeze bamenye kwirwanaho. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Isi yabonye amashusho ateye ubwoba. The world's seen appalling images. Thousands of rockets. Ibihumbi bya za rockets birimo bigwa mu mijyi itandukanye ya Israel. Umutwe w'iterabwoba wa Hamas wica atari ingabo gusa, ahubwo wica n'abasivile mu mihanda ubasanze mu nzu zabo. Abaturage bishwe kandi bababajwe cyane. Imiryango yatwawe bunyago na Hamas nyuma y'iminsi mike cyane Israel yijije iminsi mikuru y'ibiruhuko byayo. Days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. Perezida Joe Biden muri no jambo ryati, ubwo navuganaga na Netanyahu muri kino gitondo, namubwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatanyije na Israel. Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel. Muri bino bihe bikomeye biteye agahinda, Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanirira ahabwe no kurinda abaturage bayo. Ibyo ni ntakuka, nta nubwo bihinduka na rimwe. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. Perezida Biden yakomeje avuga yuko we n'umugore we barimo barasengera kino gihugu, kandi ko yizeye yuko ngo vuba amahoro ari buze kuza kugaruka, ndetse anibutsa yuko Amerika yabaye kimwe mu bihugu bya mbere ku isi byemeje Israel nk'igihugu, aho yavuze yuko Amerika yemeje Israel nk'igihugu nyuma y'iminota 11 gusa ishinzwe mu myaka 75 ishize. The United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Mu bindi wamenya bigezweho none ahangaha mu gihe tugana ku musozo, igisirikare cya Israel kiracyarimo kirarugwana ahantu harindwi mu majyepfo ya kino gihugu, aba kirimo kurasana n'abarwanyi ba Hamas bagaragaje ko bafite intwaro kandi ko biteguye gukomeza kurwana uko byagenda kose, mu gihe bavuga yuko n'ubundi ubuzima bwabo busanzwe ari intambara. Mu masaha 37 ashize nyuma y'uko imirwano itangiye, ibisasu bya rokete biracyaturika muri Gaza bikagwa mu majyepfo ya Israel,
ndetse no muri Israel birimo birahava byerekezwa muri kano gace. Mu kwihimura ibisasu bya Israel bimaze gutuma civile barenga 123 bava mu byabo muri Gaza, abagera ku 74 bano bahungiye mu bice bitandukanye birimo n'amashuri nkuko UN bitangaza. Ibitaro byo muri Gaza biruzuriranye kandi bigoye no gukora kubera gucikagurika kw'amashanyarazi, ndetse kandi biracyakomeje kugorana kuko UN yatangaje ko mu minsi mike cyane iri imbere bishoboka cyane yuko Gaza ishobora guhinduka umwijima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yatangiye gukora ibishoboka byose birimo nko kohereza bimwe mu biri buze kuza gukomeza gufasha Israel muri no ntambara, aho bino Hamas yabyise ubushotoranye. Ni biki byibanze wamenya kuri uyu mutwe wa Hamas umaze guteza ino ntambara? Uyu mutwe wa Hamas ni umutwe w'abarwanyi bitirira idini ya Islam, ukaba ubarizwa muri Palestine. Utegeka Gaza kuva mu mwaka wa 2007, aho Hamas ivuga yuko iri mu ntambara ihoraho na Israel nyuma yuko Israel yagiye yigarurira byinshi mu bice byari by'abanyepalestina, ndetse kenshi abanyayisraeli bakagenda begeza hirya abaturage ba Palestina ndetse bakigarurira ibyabo. Israel, Amerika, Ubwongereza ndetse n'ubumwe bw'Uburayi bifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Hamas ndetse bikaba binakunze kuvuga yuko ifashwa na Iran mu kwiha intwaro ndetse n'amahugurwa yewe n'amafaranga, nubwo kino gihugu cya Iran gikunze kubihakana. Uyu mutwe wa Hamas kandi uvuga yuko haranira kurwanya akarengane ku banyapalestine, akarengane ko kuba Israel ikomeza kwigarura ubutaka bwa Palestina, kandi bikaba ari ibintu byakomeje kubaho kuva mu myaka myinshi ishize. Amahanga agakomeza kurebera, ahubwo akanarenga akajya ku gice cya Israel agakomeza kucyita inshuti zabo, kandi nyamara bizwi mu myaka ya kera yuko hano nyine hawuze ari ubutaka bwa Palestine, kandi abanyayisraeli bakaba barahaje basa nk'abaje kubanyaga. Nguyu umusozo w'amakuru agezweho muri kano kanya, ariko kandi birumvikana hari byinshi cyane biri buze kuza gukomeza kuba. Ayo makuru yose nta kabuza uri buze kuza gukomeza kuyasanga hano, aho ndetse ariko turi bunaze kuza gukora ikiganiro kiza kureba kandi kikanibaza ubundi ano makimbirane mu buryo bw'incamake hagati ya Israel ndetse na Palestine ni gute yatangiye. Wakoze cyane kubana natwe kuri ano makuru agezweho hagati ya Palestina, Hamas ndetse na Israel. Turaza gukomeza kurebera hamwe n'ibindi byose uko biri buze kuza gukomeza gukurikirana. Ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Tandukana burundu n'indwara ufite mu mubiri wawe, ugana ivuriro inshuti y'ubuzima. Yaba abagabo barangiza vuba cyangwa batagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, ku bagore kandi batagira amavangingo, abagira ubushake buke, abatarangiza, mwese murakira kandi burundu. Tubavura kandi ama infection afata mu myanya y'ibanga, yaba ku bagore n'abagabo. Turagukorera kandi reflexology ariyo nkanguramyakura, turagukorera kandi na massage ikuvura burundu amavunane.